Ladies and gentlemen, welcome back to a new lesson of English. سيداتي سادتي مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. English for beginners. الإنجليزية للمبتدئين. Lesson 16. الدرس السادس عشر. We'll start with vocabulary. I'll read the words in English and try to translate them in French and Arabic. سنبدأ بالمفردات. سأقرأ الكلمات باللغة الإنجليزية وسأحاول الترجمة للغتين الفرنسية والعربية. The first word, الكلمة الأولى بود ضجر، شي واحد اللي كيكون مال ولا قامت. ennuyé boring ennuyant ممل. The next word، الكلمة التالية brave نفس الشيء باللغة الفرنسية، وباللغة العربية نقول شجاع. next word، الكلمة التالية bold بالفرنسية audacieux، باللغة العربية شجاع. الكلمة التالية the next word bold بالفرنسية chauve، باللغة العربية أصلع. الكلمات الجديدة نبدأ بها دابا. الكلمة الأولى هي the first word هو gap بمعنى écart بالفرنسية، يعني واحد الفارق. the next word الكلمة التالية gulp بمعنى الفرنسية avaler، ابتلع. the next word الكلمة التالية golf باللغة الفرنسية كتبقى golf، سواء تكلمنا على الرياضة أو تكلمنا golf اللي هو باللغة العربية يعني الخليج. the next word grotesque بالفرنسية كتبقى grotesque بمعنى شيء ينفرك منه يعني قبيح. اوكي. الكلمة الأخيرة جوجل بمعنى chercher بمعنى بحث يبحث. correction تصحيح. I will correct the exercises from lesson 15. سأصحح التمرينين من الدرس الخامس عشر. The first question was about inserting few words that were in the bracket in the right place. السؤال الأول كان حول إدخال بعض الكلمات التي كان بين قوسين في المكان الصحيح في الجملة. The first word was near, so I will read. There is a bank near the station. The second sentence, London's very interesting city. So this is the word that we inserted. هذه هي الكلمة اللي أضفناها وكتجي قبل very. There is a post office on the left of the bank. There is a post office on the left of the bank. Post office معنى بريد. On the left في يسار bank هي البنكة بحال اللي كنعرفوها. Excuse me, are there any cafes in the street? Excuse me, are there any cafes in this street? هل هناك أي مقاهي في هذا الشارع ولا هذا الحي؟ الجملة رقم 5. In Paris there are some very good restaurants. In Paris there are some very good restaurants. والكلمة التي أدخلناها هي some. الجملة السادسة. The cinema is on the right of the supermarket. The cinema is on the right of the supermarket. يعني السينما أو دار السينما هي على يمين المتجر الكبير supermarket. Okay. الجملة الأخيرة. We are in a cafe in Baker Street. We are in a cafe in Baker Street. and Baker Street هو شارع مشهور جدا في لندن. وكافيه كالفرنسية مقهى. Okay. The second exercise is about writing a short description about your city. I read mine. سأقرأ الفقرة التي كتبتها. I live in London. It's a huge city. You can see people and cars everywhere. In London there are lots of universities, colleges and libraries.
You can enjoy walking by the Thames River or visiting its amazing museums. London is a city of history, art, literature and science. I love London. الآن سأقرأ بتأني. I will read slowly. I live in London. أسكن في لندن. It's a huge city. Huge كبيرة جدا. City مدينة. You can see people and cars everywhere. See ترى. People and cars. People ناس. Cars سيارات everywhere في كل مكان. In London there are a lot of universities. A lot of الكثير. Universities جامعات. Colleges معاهد and libraries مكتبات. You can enjoy walking. Enjoy تستمتع. Walking المشي by the Thames River. Thames River هو نهر التايمز. Or visiting زيارة its amazing museums. Amazing جميل جدا. Museums هم المتاحف. يعني المتاحف الجميلة. London is a city of history. London is a city of history. لندن هي مدينة history التاريخ. Art الفن. Literature الأدب. And science العلوم ولا العلم. I love London. أحب لندن. And this was the paragraph that I wrote about London. وهذه هي القراءة التي كتبتها على أو حول لندن. Okay, we will start a new unit. سنبدأ وحدة جديدة من وحدات الدروس ديالنا. And it's about home, family and work. ستكون حول home المنزل, family العائلة and work هو العمل. Okay, so in this unit or the lesson of today we will look at, in terms of vocabulary, we will look at family members. في الدرس اليوم في المفردات غادي نشوفوا family members أو أفراد العائلة. And in grammar we're going to look at the possessive s. في قواعد اللغة غادي نشوفوا اس ديال الملكية. Okay, let's start. لنبدأ. Grandfather plus grandmother equals grandparents. Grandfather بمعنى الجد. Grandmother بمعنى الجدة. هما الاثنين كنسميوهم grandparents. Okay. Father plus mother. Father هو الأب. mother هي الأم. إذا تكلمنا على الأب والأم مع بعضهم كنقول لهم parents. Brother هو الأخ. Sister هي الأخت. إذا بغينا نتكلموا عليهم الاثنين كنقولوا siblings. يمكنك تقول sibling لأحدهما. يعني sibling إذا بغيتي تتكلم على brother يمكنك تقول sibling تتكلم على sister. Wife and husband. Wife and husband كاينة كلمة كتجمعهم اللي هي spouse. Now we're going to speak about family members. الآن سنتكلم على أفراد العائلة. I'll read from right to left from the top of the screen. سأقرأ من أعلى الشاشة من اليمين إلى اليسار. Okay. الكلمة الأولى grandfather بمعنى الجد. بجانبه grandmother بمعنى الجدة. وهما الاثنين كي قلنا سابقا كنسميوهم grandparents. Okay. نهبطوا للأسفل اللي هو في الوسط. We'll go to the middle and we're going to say mother from the right. سنقول الأم على اليمين. بجانبها father اللي هو الأب. Okay. بالمقابل كاينة aunt بمعنى عمة أو خالة. وكاينة uncle. وكاينة العلاقة ما بين father and aunt هي علاقة ديال brother. هو بالنسبة لها أخوها. هي كتقول له brother وكيقول لها sister أختي. Okay. الأسفل لليمين we've got طفلين. we've got two kids. كيقولوا mother and father parents. Okay. parents. Okay. فعلاقتهم مع أبناء العمومة cousins. اللي كي علاقة ديال cousins هي أبناء العمومة ولا أبناء يعني الخال أو الخالة. أوكي. الأخت هي sister كي قلنا على اليسار أسفل. والأخ هو brother. هادو هما family members.
Of course, there are other family members that we might speak about them in another occasion. وبالطبع هناك أفراد عائلة آخرين اللي يمكننا نتكلموا عليهم في مناسبة قادمة. Grammar, قواعد اللغة. And I will speak about possessive apostrophe s. وغنتكلم على الملكية اللي كندلو عليها بالاس وكاينه واحد الفاصلة الفوق كنسموها البوسيسيف apostrophe s. اوكي هذه طريقة باش كنعبروا على ملكية الشيء. غنشرح لكم. For example, على سبيل المثال نقول كريمة is the sister of نبيل. كريمة هي أخت نبيل. كريمة is the sister of نبيل. إلا استعملنا الأبوستروفي s كتصبح كريمة is Nabil's sister. Nabil's sister. إذن حذفنا we deleted off we deleted the كتولي كريمة is Nabil's sister. Okay, let's see another example. ألا نشوفوا مثال آخر. نزار is the brother of Malak. نزار is the brother of Malak. Okay, using apostrophe s of possession باستعمالنا الاس والفاصلة اللي هي ديال الملكية نقول نزار is Malak's brother. Nizar is Malak's brother. Okay, so we deleted the and we deleted of. Alright. I'll show you another examples and then you can understand what I mean. سأريكم أمثلة أخرى وبطبيعة الحال مع الممارسة غادي تعرفوا شنو يعني ما الذي تستعملونه. Okay, so the girl on the left البنت اللي على اليسار تقول My father's name is Yusuf. My father's name is Yusuf. اسم أبي هو يوسف. Okay. الجملة الثانية تقول My husband's name is Rashid. My husband's name is Rashid. اسم زوجي هو رشيد. And she can say يمكن لها تقول the name of my husband is Rashid. ولكن but it is a long sentence. ولكن هي جملة طويلة. أمثلة أخرى more examples. The lady on the right bottom of the screen السيدة اللي على اليمين أسفل الشاشة تقول My uncle's name is Monsif. My uncle's name is Monsif. اسم عمي uncle والعم is Monsif. Okay, the second sentence My nephew's name is Walid. My nephew's name is Walid. Nephew من ابن الأخت أو ابن الأخ كنقولوا له nephew is Walid. So this is how we can use the apostrophe s of possession. هنا هذه هي الطريقة اللي كنستعملوا بها هذيك الاس والفاصلة ديال الملكية. Now we will see how you can speak about yourself and about your own family. الآن سنرى كيف يمكنك أن تتكلم على نفسك أو على أحد أفراد العائلة ديالك. We will start with the person on the right top of the screen. سنبدأ بالشخصية اللي هي على يمين على الشاشة. He says قال My name's Ahmed. I'm 22 years old and I'm a student at the Westminster University. My brother's name is Hakim. He is an engineer. I like reading and playing chess. I'll read slowly. أنقرأ دابا بتأني ونشرح. My name's Ahmed. اسمي أحمد. I'm 22 years old. في عمري 22 سنة. And I'm a student at the Westminster University. وأنا طالب في جامعة Westminster. My brother's name is Hakim. اسم أخي هو حكيم. He is an engineer. هو مهندس. I like reading. أحب القراءة and playing chess ولعب الشطرنج. The person on the left bottom of the screen الشخصية اللي على يسار أسفل الشاشة كتقول I'm Nadal. I'm a photographer. I love taking pictures of my town's beautiful landscapes. My wife's name is Gloria. She is a filmmaker. Now I read slowly and we try to translate. الآن سأقرأ بتأني وسأحاول أن أشرح أو أترجم. I'm Nadal. اسمي نضال أو لا أنا نضال. I'm a photographer. أنا مصور. I love taking pictures of my town's beautiful landscape.
I love taking pictures. أحب أن أصور. Okay. أصور ماذا؟ My towns مدينتي ولا بلدتي beautiful landscapes. المناظر landscape هي المناظر الطبيعية. Beautiful هي جميلة. My wife's name is Gloria. My wife's name is Gloria. اسم زوجتي Gloria. Wife هي زوجة. She is a filmmaker. She is a filmmaker. هي يعني مخرجة أفلام. We learned today about family members and about another grammar lesson which is about possession. تعلمنا اليوم أفراد العائلة وكذلك كيف نعبر على الملكية وملكية الشيء. I will hope that you will try to practice this at home. نتمنى على أنكم يعني تمارسوا هذا الشيء هذا وتحاولوا على أنكم تعيدوه. And we will pass now to the section of exercise. In this lesson you've got two exercises. في هذا الدرس عندكم تمرينين. The first one is about prepositions. الأول حول حروف الجر. Okay. So they're gonna give you two prepositions and you have to choose one. غادي يعطيوكم جوج ديال الحروف ديال الجر وخصكم تختاروا واحد. So I will read the sentences. A. I live in for the center of the city. B. I don't live in with a flat. C. I don't live in with my grandparents. D. I work in with a school. E. I work in for Microsoft. والجزء الثاني من السؤال. Which sentences are true for you? شكون هما الجمل اللي هي مثلا true for you اللي هي حقيقية بالنسبة لك. مثلا أنا اللي كنت كنعيش مثلا أنا كنعيش في center of the city غادي نقول أنا I live in the center of the city. نكتب شنو هي الجمل اللي كتناسبني أنا. والشطر الثاني and the second part of the exercise is about writing a short paragraph speaking about yourself and your family. تكتب فقرة صغيرة كتكلم فيها على نفسك وعلى العائلة ديالك. Now it's time to finish. I wish that you learned something today and I hope to see you in the next lesson إن شاء الله. الآن غادي ننتهي ونتمنى أنكم تعلمتوا شيء هذا النهار هذا ونلتقي في درس قادم إن شاء الله. You take care. Bye bye. مع السلامة.